We have discussed what is a conjunction and examples. Now we are going to discuss about types of conjunctions. And for that, in order to understand types of conjunctions, we have to know what is a clause. It's another topic. A clause, types of clauses. Then only we can understand types of conjunctions. So what is a clause? A clause is a group of words containing a subject and verb. So what is a clause? A clause is a group of words. It is a group of words containing a subject and verb. There are two types of clauses. The first one is independent clause and the second one is dependent clause. So there are two types of clauses. First one, independent clause, and the second one, dependent clause. So what is a independent clause? An independent clause is a simple sentence. It can stand on its own. So an independent clause is a simple sentence. It can stand on its own. For example, she is hungry. Here in this sentence is a subject, verb, and another example, I am feeling well today. I am feeling well today. Here subject, verb, predicate. So it is, these two are independent clauses and it can stand alone. So a independent clause, there is another name for independent clause, main clause we can say, or we can say it is also as a main clause. It is another name. It is a clause which does not depend on some other clause for its meaning, rather it conveys meaning independently. So the main feature of main clause or independent clause is this: it conveys meaning independently. It conveys meaning independently. We have seen an example. She is hungry. We have seen two examples. She is hungry and I am feeling well today. So the second type of clause is dependent clause. Dependent clause. The first one is main clause or independent clause, and the second one is dependent clause. So what is a dependent clause? As the name suggests, it cannot stand on its own. So a dependent clause cannot stand its own. It needs an independent clause to complete a sentence. So it always need the help of a independent clause to complete a sentence. Dependent clauses often begins with such words as although. So we can understand it is a dependent clause because it always begins with such words as although, since, if, when, and because. For example, although she is hungry, whoever is hungry, because I am feeling well.
So we can say these are dependent clause because although she is hungry, it's a dependent clause, is a sentence, it's a part of a sentence. Although she is hungry is a dependent clause because these four words cannot make a complete sense. Although she is hungry, so that cannot make a full or complete sense. We have to add something to complete that meaning. Another example, whoever is hungry. So that meaning is not complete in that sentence because I am feeling well. Although she is, so these are, we can say these are dependent clause, and these dependent clause need some more words to complete their meaning. So a dependent clause, subordinate clause, dependent clause or subordinate clause, we can these are the two names. Subordinate clause, it depends on the main clause for conveying its meaning. So it always depends the main clause for conveying its meaning. നമസ്കാരം. നമ്മൾ കൺജങ്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ വരുന്ന അതായത് കൺജങ്ഷൻ്റെ ടൈപ്സ് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വരുന്ന വേറൊരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്ലോസുകൾ. കാരണം അത് പഠിച്ചാലാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺജങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ ക്ലോസ് എന്താണെന്നും ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലോസും നമ്മൾ അറിയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞത്. ഇത് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്ലോസ്? ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ്, ഒരു സബ്ജക്റ്റും വെർബും പ്രെഡിക്കേറ്റും എന്തെങ്കിലുമുള്ള ചെറിയൊരു സെൻറ്റൻസിനെയാണ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുക. ഇനി ക്ലോസിനെ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറയും. മെയിൻ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്, സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലോസിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ്, ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വാക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി ആദ്യം എന്താണ് മെയിൻ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്? ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെ അതിൻ്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. നമ്മളതിൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, ഷീ ഈസ് ഹംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ ഷീ ഈസ് ഹംഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അർത്ഥം അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അവൾക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പുണ്ട്, അതിൽ വേറെ ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുക. അതായത് ചെറിയ സെൻറ്റൻസുകൾ, ചെറുതോ വലുതായ സെൻറ്റൻസുകൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ആയി തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അതിനെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുക. ഇനി അതിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വകുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓർ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരാളെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ക്ലോസാണ്. അത് അതേപോലെ സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഷീ ഈസ് ഹംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു, അതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഓൾദോ ഷീ ഈസ് ഹംഗ്രി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾദോ ഷീ ഈസ് ഹംഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണം, കംപ്ലീറ്റ് അല്ല സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഓൾദോ എന്നൊരു വാക്ക് വെച്ച സമയത്ത് തന്നെ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. അപ്പം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും സെൻറ്റൻസാണ്. ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് പറയുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകൾ സബ്ജക്റ്റും വെർബൊക്കെ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ അതിനൊറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്. ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ്, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കണം. അതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുക.